You run from a Mac? You That's run mine. from a Mac? Yeah, Your own? Yes. Okay, then when you're finished, I can put my Mac. I have Jæja, þá kemur setna, jæja. Þá ætla ég bara að segja frá hvernig dagskráin verður fram að hádegi. Við erum með, samkvæmt dagskrá, erum við með núna kynning á slökkubúnaði niður slökkubifreiða SOS, af þá Cobra og svo 17. Við erum svona 5 mínútum eftir áætlun, þannig að við erum að fara svona 10 mínútur yfir, korter yfir 12 í hádegismat. LSS býður í hádegismat í bílageymslu slökkviliðsins á Reykjavíkurflugvelli og þar verða bifreiðar slökkviliða SOS til sýnis og Ísafía. Síðan klukkan 1 þá mun dagskráin hefjast þar og þar verðum við með verklega sýningu á þessum búnaði sem hér verða að kynna. Síðan hittust við aftur hér korter í 2. En til að hafa þetta ekki mikið lengra þá ætla ég að kynna þessa 2 aðala sem er að koma aftur hér upp á svið. Það er Luke Fund. Já. Hann er stjórnandi áætlunar framþróunar hjá slökkviliðinu Amsterdam og Amsterland og ætlar að segja frá sinni reynslu af Cobra. Synir Daniel Halldórsson kemur beint á eftir og er framkvæmdastjóri Daga Fire and Rescue og er alþjóða leiðbeindi fyrir 17. Hann hefur meðal annars stjórnað yfir 200 húsbrunnaæfingum fyrir slökkvilið á Norðurlöndunum og aðstoðað við þjálfun leiðbeinda í notkun 17 meðal annars í Berlín, Brasilíu og Dubai og auk Norðurlanda. Hann er áhugamaður björgun og slökkvistörf og var tíma slökkviliðsmaður á Flúðum. Hefur verið tengdur sölu björgunarbíla og búnaði þeim tengdur síðan aldamótin. Þannig að bara gjöru svo vel. Gjöru gott klapp. This is a place with its own beat. A place of bustling streets, hipsters, suits, and endless good cheer. Of eternal youth and those who wish they still had it. A place to be cherished and protected. One place, millions of faces. Roofs, windows, alleys, streets. A place filled with 1,000 stories. A world stage that's never lost for words, where past and future meet, something to be cherished and protected. Millions of faces, one place, to live, to work. What's your style? Glass, monuments, family streets? It's your story and our job. This place is a magical theater. Crazy, quiet, happy, frantic. And no matter what happens, tomorrow or today, it knows it's protected. Millions of faces, one place. A vow by men and women of action to keep it safe. A place that's one in a million. The millions of faces of Amsterdam, Amsterland. A place worth protecting. We are the Amsterdam Amsterland Fire Brigade. So welcome. Thank you for having me over here in Iceland to give my point of view for safer and healthier firefighting. And thank you, Lars. I have to change my movie after your presentation because I will do that. For the next time you will see me, I have another movie. The Amsterdam Fire Service. I'm Luc Fund. I'm a senior fire officer, duty chief officer, and besides of that, I run innovation projects at strategic level. Almost 35 years at the service next year. So this is Amsterdam in the Netherlands. In the Netherlands, the fire service has 25 safety regions. And one of the biggest safety regions in the Netherlands is in Amsterdam.
It's involved 6 municipalities. We have more than 1 million inhabitants, 180 nationalities with more than 50% with a migration background. And our operational area is more than 350 square kilometers, from which is 30% water. In that area, we have 18 fire stations. 11 of them are with full-time firefighters. They are on a 24-hour shift. We have 6 part-time firefighter stations. It's read here 7 because we have 1 mixed with volunteers and full-time firefighters. And in the Netherlands, a part-time firefighter is someone who has his own company or works at a normal station, and when we need them, we page them and they will come into the fire station. At this moment, we have 8 fire trucks with ultra-high pressure firefighting system, which is the Cobra for us. And within the next 2 years, we will have more than 12 fire trucks with Cobra on it. We have some specialties, rescue divers, hazmat, industry, and maritime. We do a lot in crisis and terror and leadership. And for us, it's a long journey. Changes in the fire service sadly started when something go wrong. And in 2008, in the Netherlands, 3 firefighters were killed in a simple shed fire. The shed is around 150 meters by 30 meters. And there was a simple small fire at the end. The heat gases come out and they warm up the roof where were polyurethane panels in it. And you have a good visibility, so the firefighters did what they always do, just walk in. And after that, a smoke gas explosion occurs. And at that moment, we didn't know that the gases out of the polyurethane panels with a bit of warmth will be this explosive. Then it took us 2 years of investigation and discussions how to prevent these tragedies. And we developed our quadrant model. It's a simple model for tactics of fire engines, but before that time we only have the defensive exterior attack and the offensive inside attack. And we find out there are 2 more attacks. The offensive exterior attack and the defensive interior attack. And you can change during the firefighting from one to another tactic. But the problem in the Netherlands was when you want to fight a fire from outside and you don't have any tools or equipment, a firefighter will not wait. Then the only thing is we have to go in. So we have to find some systems to fight fires from outside. And we find the Cobra. And with the Cobra, we can start in some fires an offensive exterior attack. And when it's successful, we can change it to an offensive inside attack. Because with the Cobra, we can cool down the heat smoke gases, but in the way Lars told us this morning, and we prevent the growth of the fire. We pause the fire to give us time to do something else, to get more fire trucks on the scene, to get a lot of low pressure lines round to attack afterwards inside. And the other was when you have a large scale fire in a fire compartment and in that building there are a lot of safe compartments, you can go into a safe compartment into the building, and from that point you can attack the fire with a Cobra. So when we developed the quadrant model, we were looking for tools, and we find the Cobra.
in Sweden we find the Cobra. And we started our journey in 2011. We hired a little van with Cobra on it from the Cobra company in Sweden. We educated some part-time firefighters to work with it, and we said them, the next half year, every fire in a building, you will go on the scene with the Cobra truck and ask the fire officers if you can help them with an outside attack. And we find out after half a year that the problem was our fire officers on the scene didn't know what the Cobra does. They're a bit afraid to let the fire burn and stay out, because large-scale fires, you have to have time to give the Cobra to do its work. Sometimes you have to wait 15, 20, or even more minutes before you can start the inside attack. And the Amsterdam firefighters are not good in waiting at a fire. So after a minute, they said, well, this doesn't work. We go in. The next year, 2012, we bought a framed unit from Cobra and we placed it on our training center. And in that year, all our operational firefighters were at that training center and start training with the Cobra. We did little demonstrations in a container to let them show what the Cobra does, how it feels to work with, just to have a view of what can you do with a Cobra system when it arrives on the scene. And the next step, we went over to our colleagues in Northamptonshire Fire Rescue Service in the UK. They were a bit ahead of us, and the result of that visit was that we get a Cobra system and build it in one of our oldest fire engines. Just one station with a fire engine with Cobra on it. And now we have 8 stations with Cobra, 8 of the 18. And the next 2 years we have 4 more. And for us, Cobra is just another tool. Not too much tools I learned this morning, but it's another tool. The only thing we had and fight fires with was with high pressure. We even used low pressure with high residential fires or something like that. Everything was done with high pressure. And when the 19 liters was not enough, you take 2 high pressure, 3 high pressure, and it didn't work. So for us, it's just a tool. We have now high pressure, low pressure, and a Cobra. And the fire stations, this is our safety region. With the colors are the operational areas of the fire stations. And the red ones are the fire trucks with Cobra on it. The blue ones are the fire stations who will have in the next 2 years Cobra on it. And at this time, with only the Cobras on the red stations, in most of the fires in buildings, 93% of the fires we send out 2 fire trucks on a fire in the building, and 1 of them has Cobra on it. So the fire officers are able to choose for Cobra at the start, at the beginning of the attack. The second thing happened in the Netherlands 2 years ago was a lot of firefighters had cancer. And the firefighters were screaming, you have to prevent this. We only can do that with less contact with the fire gases. We've got firefighters getting cancer all the time on all watches and all stations, and things need to be done about it. My cancer can turn into acute myeloid leukemia, which will then be terminal. I'll have probably 4 or 5 years to live then, which is ridiculous when I'm 60. In my opinion, there is a direct link between firefighters' occupation and cancer. Firefighters are twice as likely to die when compared to general population. They're dying from not only one type of the cancer, but they've got multiple types of the cancer. All the layers, so you can take on the next one. So if you take firefighters in the clothing, in a hot environment, they're starting sweating.
they start to have dehydrating, body temperature increases, and dermal intake or absorption via skin is automatically increasing as a kind of working as a sponge for all the fire toxins. The smoke was billowing round us, big thick black smoke that you could not see through in a million years. Our necks would be covered in the unburnt products of the diesel. We'd then sit around having tea, cakes or whatever for our break, still in that same fire kit. We only had 2 kits at the Fire Service College, and if you're out there a couple of times a day, every day, it only gets collected once a week. So you're going to end up with a kit that's worn at least 10 times to put in, and you've only got one then till your other one comes back. We're not just sat back waiting, we are developing this all the time. It does sound frustratingly slow, I will acknowledge that, but the assurance that I want to give is there's an incredible amount of work going on in the background to make this happen as quickly as possible, but I do acknowledge that that's not quick enough for some people. I'm proud that I did it, very proud. I enjoyed it. Looking back, it's now shortened my life. So the last 2 years we did a lot to prevent firefighters with a long contact in smoke and everything. 2 reasons. We don't want the risk for the firefighters, and we have some opportunities such as Cobra. Our training program for all the fire stations who get the Cobra system is the same. We start with bringing in additional knowledge about fire dynamics. The presentation of Lars will help us because you have to bring in new views of the daily firefighting and what's happening. You have to understand, you have to read it. When you understand a fire and the fire dynamics, then you can choose for the right tactics. So we start with knowledge. Then we start to train at the station fire instructors. This was what we did here. We had a framed unit on our training center. We show all our firefighters what Cobra does. It's an external attack. And beware, this is a steel container with some pellets. And yes, you can decrease the temperature within 30 seconds. A house fire, a great building, a storage is difficult, and you don't manage this in 30 seconds. So you have to take more time. And again, for firefighters in Amsterdam, waiting at the fire scene to get in, they don't like it. And then the courses for the firefighters who are using it. We train them in the 2 new tactics. Defensive inside, which is this, and offensive outside. We train them in to recognize if the Cobra is effective. You have to see the white steam outside of the building. When you don't see the steam, you're not in the right compartment. And this is what they do in practice. They start with the Cobra, and when the temperature drops down, then they do the inside attack with a low pressure hose. We take the firefighters into this container to let them see what the water mist do with, in this case, only some pellets. And beware, every time you use a Cobra as a tactic, afterwards you have to enter the building, the fire compartment, with low pressure to extinguish the fire. A Cobra doesn't extinguish the fire.
Our daily practice. We are restyling our aggressive inside attack combined with safer and healthier firefighting. This was a scooter company. Great storage, large storage with batteries, an office in it. And the firefighters didn't choose for the inside attack, they choose for offensive outside with the Cobra. And this was the situation. So we fight the fire at the first level from different places with Cobra to give us time to build up a large scale of low pressure hoses. And we can do this because we pause the fire. So we have time, we buy time to do other things. A restaurant, much more difficult. We had a fire in the kitchen. The fire came into the extraction hood, through the venting drain, and it ends up at the roof. So we had a fire in the restaurant, in the kitchen. We have a fire on the roof, a 5-story building. The ground floor is a restaurant. Above it, residential buildings. And we used the Cobra at several points, not to extinguish the fire, but extinguish fire at places we couldn't reach. A lunchroom, simple fire, kitchen fire. The fire officer chose a high pressure attack. And at that time, you had a rollover, a flashover, and everything, because what they didn't know was at the end, there was a cooling container. And the cooling container has the polyurethane panels in it, and the kitchen was at that place. So the fire heated up the polyurethane isolation panels, the smoke gases came off, and they were highly flammable. So we couldn't go in, not with long pulses, straight streams, or anything. So we fight from outside of the building, from up the roof, with Cobra inside. A thrift store, really great, high volume storage with household items. And there we used the Cobra to prevent the fire spread from one compartment to another building. We have a fire-resistant wall between those two buildings, and what they do with Cobra, they cool down the firewall to prevent to spread the fire through the wall. So instead of 60 minutes fire resistance, we increased it almost to 180 minutes, just having Cobras on the wall to cool it down. And we also use it in the city center for residential buildings. It's not the first thing, but these kind of residential buildings, this is a 5-story, 4-story one, they all have wooden floors. So when you have fire on the highest floor, the fire will burn away every wooden stair. So we can't reach by an interior attack, the roof. So we have to start to fight the fire from outside, and we did. Just some point of views of the last 10 years we used Cobra. We use Cobra as just a simple tool. When you need it, you have it at the first time on the scene. Most of the attacks we do with low pressure. Thank you for having me over here. Okay. You need this one? Yeah, I borrowed it. No. Jæja, það var tölvutæknin. Mín tala var aðeins nýri en hans og ég verði að þá vorum að skipta verkfæri. Sjáum hvað setur. Hvað? Þetta fyrir síma. Ég hef ekki búin að æfa þetta.
Þetta er hann Daniel, við skulum gefa hann gott klapp. Ekki stressa mig. Svona. Hvað gerist núna? Einn, tveir og sjö. Bingo. Jæja, heyrðu, ágætu ráðstefnugestir. Flestir þekkja nú mig og hafa séð mig einhvers staðar áður. Og ég er alltaf að tala Froðu. Og eins og ykkur var sennilega mjög ljóst í morgun og þá er ég að tala Froðu en samt notuð á ameríska mátann. Það er að segja að byrja snöggt með góðum áhrifum og helst að byrja utan frá húsins áður en maður byrjar. Þannig ég ætla bara svona aðeins að létta renna yfir þetta hvað þetta er og þetta er mjög mikilvægt að það eru fullt af verkfærum á bílunum og það er hægt að velja alls konar og það er alveg hárrétt og ég er alveg hjartanlega sammála. Það þarf æfingu og það er einmitt þess vegna sem að þegar að ég afhengi 1.7 kerfi, hvort sem að það er hér eða einhvers staðar annars staðar á Norðurlöndum, þá hreinlega gef ég ekki tækifæri á því að taka það í notkun sem ég fá að koma að kenna það. Af því að kerfi er í sjálfu sér ágætt, en það verður aldrei betur en sá sem heldur á stútnum. Og hausinn á þeim sem heldur í stútnum, hann ræður hvað hann gerir. Og þar af leiðandi þá þarf bæði að tileinka sér ekki gömlu tæknina sem var notað áður, heldur blanda af nýju tækninni og þessari amerísku. Það er að segja, við notum mikið slökkviefni sem að inniheldur lítið vatn til þess að taka á brunan mjög fljótlega. Og til þess að gera þetta nú alveg sérstaklega, ég ætla að reyna að gera þetta eins einfalt og hægt er, þá erum við með vatnsdropann og ég er alveg hjartanlega sammála flestum að vatnsdropinn er ágætur, en ég vil helst hafa hann fullan lofti vegna þess að þá fær hann stærra yfirborð og með loftinu og að bæta froðun í hann, að þá eiginlega límum við vatnið í þakið og það er oft þar sem að hitinn er mestur og það hefur minni áhrif þó við notum beinan stút og vatnið það kemur að einhverju leyti niður, það verður einhverju leyti hreyfing í herberginu þannig að sumar froðukúlurnar fljúga út allt, sumar límast í þakið en aðalmáli er það að við erum eiginlega að fara úr hefðbundninni kælingu á reykgósunum yfir í að einangra þannig að við fáum minni reykgós. Þannig að ef þú ert búin að setja froðuna sem að inniheldur að miklu leyti vatn í þakið og svo lengi sem að hún er þar, þá er hún virk. Og þegar hún gufar upp, þá er hún að virka og þegar hún er alveg gufuð upp, þá er mjög einfalt að sjá hvort maður á að setja meira eða hvort að eldurinn hefur minnkað. Sérstaklega mikilvægt, það er að tíminn sem þú hefur til að nota hvert slökkubíl, hann lengist talsvert. Þannig að venjulegu bíl með 3000 lítra tank, ef þú notar eina slöngu og opnar hana bara einu sinni og lokar henni aldrei, þá er hann tómur eftir svona 20 mínútur. En svo er náttúrulega þessi kerfi til með allt frá einni slöngu upp í 9, eftir hvað þú ert með stórt kerfi á bílnum. En það er ágætt að hafa það svona í bakhöndinni að þegar maður heldur á stað, að þá er mikið slökkviefni sem þú ert með í bílnum. Krabbamein er mér sérstaklega huglægt og eins og hann sagði rétt áðan, það er of lítið rannsókn sem að fer fram, það gengur of hægt og þess vegna vil ég sýna ykkur þetta litla graf hérna. Þetta kemur frá Bandaríkjunum, það er þar áhugamenn miklir kafs og notkun þess og þetta er bara örlítið brot af stærri tilraun sem er verið að framkvæma og er verið að skrifa skýrslu út úr og það frá ykkur sé vinstra megin, þá er þetta efni sem heitir bensen, það er mjög krabbameinsvaldandi og hægra megin vinstra megin það sem stendur suppression, þetta er venjulegt herbergi með venjulegum möblum miðað við tíman í dag og þegar stendur suppression þá byrjar maður að slökkva á ameríska háttinn með vatni og eftir 4 mínútur þarna á grafinu þá sér maður að það hefur lækkað hlutfall mæleininga svona cirka 10%.
Hægra megin, mjög áhugavert, þarna er nota CAFS-kerfi, ekki 1.7 en CAFS og með amerískri froðu og sama ameríska mátan, svipað eins og gert með vatninu, en það er ekki nema bara nokkra sekundur, þá er mælanlegt efni af þessu í andrúmsloftinu í herberginu búið að lækka 90%. Og svo höldum við áfram niður grafið og eftir 4 mínútur þá er það varla mælanlegt. Þannig að ef þú slekkur brunan með því að standa fyrir utan húsið, nota blásarana, blása út restina af því sem þá er það alveg hreina línur að það er betra umhverfi fyrir slökkviliðsmanninn þegar hann svo fer inn til þess að klára. Þetta er mér sérstaklega hugleikið. Við höfum, þeir sem hafa áhuga á þessu, við höfum talað um þetta lengi að froðan er sápa, hvað gerist. Og teórían okkar sem er þarna að hluta til sönnuð, hún segir að froðan er sápa og hún þvær andrúmsloftið, ekki bara veggina og það sem hún lendir á. Í þessum bílum sem eru hérna úti og við ætlum aðeins að sýna ykkur á eftir, að þá erum við að nota froðuhvata og eftir samræður við Reykjavík þá erum við sammála um það að á bílunum verða 2 tegundir, A-froðan sem er notuð svona fyrir flest alla daglega bruna og svo verður B-froða þegar þeir þurfa að eiga við eitthvað stórt eldsneyti. Og þessi B-froða hún verður flúorfrí. Það þýðir ekki að það má sprauta henni alveg eins og út um allt. Það á nota hana þar sem að þessi þörf. En hún er flúorfrí. Og A-froðan er það sem er nota kannski á 99% af því sem á að gera. Hvernig virkar þetta? Jú, við höfum ýmiss konar tæki og tól í þessu. Við sjáum allir hérna í miðjunni cirka að við höfum froðu, við höfum stúta, við höfum froðu blandaran, það er loftpressur á bílunum, það er tölvukerfi sem stýrir þessu og það er froðu dæla. Þegar að bílinn er settur í gang, þá er það eins og misjafnt eftir hvað kunnarnir velja, hvort þeir velja að íta fyrst á aflutæki og svo á vansækkerfið eða beint á það úttak sem þú ætlar að velja. Svo er þetta til í mörgum stærðum. Þetta er minnsta gerðin og út úr þessu færðu eina árásaslöngu og cirka 1000 lítra af slökkvuefni. Það sem er verið að nota 150 til 200 lítra af vatni eftir hvað slöngurnar eru stóra. Þegar að svo farið er næsta stig, stærri blandari, meiri afköst, þá er hægt að setja venjulega slöngu og greinastykki og vinna með það alltaf 3 slöngur í einu. Á bílunum hérna úti, ég ætla að segja ykkur aðeins frá því úti á eftir, það eru 2 svona blandarar, þannig að þeir geta unnið með 2 staðlaðar lagnir og verið með annarkvort 3 stúta á annarri þeirra og 2 á hinni, eða nota mónitorinn á þakkinu eða mónitorinn á stöðaranum. En sem sagt ein venjuleg árásaslanga, hún er með svona cirka 1000 lítra slökkvuefni, en bílinn sjálfur hann getur gefið 5500 lítra af froðu á mínútu og svo velur maður út hvaða úttak það fer. Stærstu kerfin, þau eru með alltaf 3 tommu froðublandara. Ég hef ekki selt neitt svona ennþá á öllum Norðurlöndum, en kannski kemur það í daginn. Því þetta er dálítið öflugt, það fara þarna 13.000 lítra af slökkvuefni á mínútu. Og við erum ekki að tala um kannski venjuleg slökkvilið fyrir það. Og mér langar að sýna ykkur þessa mynd hérna, hún er afar einföld. Vinstra megin er þessi hefðbundna aðferð, slökkviliðsmaðurinn fer rétt inn fyrir hurðina, notar úðan sinn og það sem gerist þegar hann er að nota púlsana er að það kælist að mestu leyti rétt fyrir framan slökkviliðsmannin, svo litið upp í loftið, en þegar að slökkviliðsmaðurinn kemur inn með 1.7 þá gerir hann það sama, hann sest hérna rétt fyrir innan hurðina og notar svona 3-4 sekundur í að spreyja froðunni upp í þakið og þá er alveg greinlegt mesta kælingin er lengst í burtu frá slökkviliðsmanninum og hún vegna froðuna sem er búin að líma vatni á vegginn þá er hún þar mjög lengi. Svo er það sem er notað sérstaklega til að vernda önnur hús,
að við getum ítt á í takka og þá helmingum við rúmlega vatnsmagni á hverja línu og þar af leiðandi verður froðan eins og rakfroða og hægt að líma hana á hús og aðra hluti sem eru í hættu fyrir að kvikna í. Og þarna það þannig að svo lengi sem að húsið hvítt, þá þarf maður ekkert að setja meira hvítt á það því það verður ekkert hvítara. Og bara bíða á meðan að vatnið í froðunni gufar upp og þá getur maður lagt á nýtt lag. Og það á ekki að þurfa að vera að leka neinn froða eða sprauta neitt út í loftið, það bara það hús eða bíl eða hvað það sem ætlar að vernda. Og svo þetta sápa og það margir sem spyrja hvað gerir maður eftir. Jú, þegar þú fer með bílinn á þvottastöð, fer ekki með hann í gegnum vatnsúðan fyrst áður en hann keyrir út. Það alveg sama. Ef þú sprautar þess á bíl þá áttu skóla hann eftir. Mjög einfalt og fljótlegt. Og svo erum við með nokkra mismunandi stúta á þessu. Árásarstút, bæði grófan og lítinn. Það hægt að tengja þetta inn á venjulega, sem sagt, að búa til léttfroðu. Það hægt að nota þetta beint á millifroðu. Og það mikilvægast af öllu það að þegar að sem sagt, búið að kaupa kerfið, að þá kem ég á held námskeið. Mjög einfalt og stutt. 1.7 fæst í kerfum frá 300 lítra á mínútu til 14.000 lítra á mínútu og verðið eftir því. Mjög mismunandi. Mjög fljótlegt. Ég ætla að segja ykkur aðeins meira þetta úti og eftir og við fáum lánaðan eitt bíl og það ætla ykkur slökkviliðsmenn að hjálpa mér og við ætlum að gera ykkur glóríur úti. Svo verði ykkur góðu. Nú komið matur. Það verður tekið á móti ykkur hérna í bílageymslunni hjá Ísafía. Þar býr Ella sess upp á hádegismat og svo klukkan 1 þá breytt staðsetning. Við hittumst, það kallast brú og ef við hliðin á sölu skrifstofu Icelandair hérna á endanum, við hittumst þar klukkan 1. Verður ykkur góðu.